Lion Air Captain Robertus Anggra Wahyu and the entire crew member welcome you aboard JT314 to Samarinda. The flight time to Samarinda will be approximately 1 hour and 7 minutes. We would like to remind you that this non-smoking flight, including electric cigarette device, are prohibited according to the civil aviation and safety regulations. Tampering with disabling or destroying any smoke detector in lavatories is strictly prohibited. Electronic device with lithium battery and using power bank during flight. Thank you for your cooperation and have a very pleasant. Penumpang yang terhormat, sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami mohon perhatian Anda saat awak kabin kami memperagakan cara menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Dear passengers, according to the Civil Aviation and Safety Regulation, we must demonstrate the use of the safety equipment on board our aircraft. An 800 new generation is equipped with 8 emergency exits, 2 doors in front cabin, 4 windows in middle cabin, 2 doors in aft cabin. Dalam keadaan darurat, lampu petunjuk jalan keluar akan menyala untuk menunjukkan jalan keluar terdekat. The emergency exit lights will illuminate during emergency situation and will guide you towards the exit nearest to you. Baju pelampung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. Your life jacket is available under your seat and it is to be used for emergency water landing only. Cara menggunakannya: kalungkan baju pelampung melalui kepala, kancingkan dan eratkan melingkari pinggang Anda. Place the life jacket over your head and secure the strap firmly around your waist. Baju pelampung dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Bagi penumpang yang keluar melalui jendela darurat dekat sayap, pelampung agar dikembangkan setelah Anda berada di atas sayap. Untuk mengembangkan baju pelampung, tarik sekerasnya ujung merah. Jika baju pelampung tidak dapat mengembang dengan sempurna, tiup pipa karet, lampu akan menyala jika baterai terendam air. The life jacket should only be inflated at the emergency exit doors. For those passengers evacuating through the emergency windows, life jacket is to be inflated once you are over the wing. To inflate your life jacket, pull down sharply on the right toggle. Should the life jacket fail to inflate, blow into the red tubes. The light will turn on if the battery in water. Kartu petunjuk informasi keselamatan terdapat di dalam kantung kursi di depan Anda. Kami mohon Anda membacanya dengan seksama sebelum pesawat tinggal landas. Bila Anda membutuhkan bantuan, silakan menghubungi salah satu awak kabin. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. The safety information card of this aircraft is available in your seat pocket. Please read it carefully before takeoff. If there's anything that we can do to make this flight more enjoyable to you, please do not hesitate to let us know. Thank you for your kind attention, and we wish you a very pleasant flight. Para tamu kami yang terhormat, perlu kami informasikan apabila tekanan di kantung berkurang secara tiba-tiba, penggunaan masker oksigen dapat digunakan setelah Anda melepaskan pelindung wajah dan masker pribadi Anda. Terima kasih atas kerjasamanya. Pas landas sudah dekat. Silakan mengenakan sabuk pengaman Anda, menegakkan sandaran kursi, melipat meja, dan membuka penutup jendela. Terima kasih. Dear passengers, in preparation for takeoff, please fasten your seatbelt and make sure your seat back is upright, the table is stowed, and your window shade is up. Thank you.
Para tamu kami yang hormat, kita baru saja mendarat di Samarinda. Silakan tetap duduk dan mengenakan sabuk pengaman Anda sampai pesawat ini berada dalam sempurna dan tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Apabila membuka tempat bagasi kabin atau berhati-hati agar tidak ada barang yang terjatuh. Dan sebelum meninggalkan pesawat, pastikan kembali seluruh barang-barang bawaan Anda tidak ada yang tertinggal. Perlu kami sampaikan sebagai salah satu pesawat dibuka dan sarana agar barata atau tangga telah tersedia, maka kami akan mengatur alur penendang tamu yang hendak turun dari pesawat. Kami akan mempersilakan penumpang pada 5 baris kursi pertama, kemudian ikuti 5 baris kursi berikutnya, dan seterusnya. Kami juga menghimbau kepada seluruh tamu Lion Air untuk tidak mengambil bagasi terlebih dahulu pada tempat bagasi di atas hingga tiba urutan yang telah kami tentukan. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Lion Air. Dear guests, we have just landed at Samarinda. Please remain seated and fasten your seatbelt until the craft has come to complete stop and the fasten seatbelt sign has been switched off. Please pay attention when opening the luggage. We need to inform you, as a one of our protocol implementation, after the aircraft door is open and air bridge or stair are available, we will arrange the flow of passengers disembarkation. We will invite passengers to the first 5 row of seats, followed by guests in the next 5 row of seats, and so on. We also urge liner guests not to take luggage in luggage bin above you until the turnaround in accordance that we have arranged. We would like to say goodbye to all passengers and thank you for flying with Lion Air.